donde entrenamos y disciplinamos a la casa de Joseph. To be built up in the instructions of Yahuwah. Para ser edificados en las instrucciones de Yahuwah. So our ministry helps the 10 tribes find their identity as Israel. Nuestro ministerio le ayuda a las 10 tribus a encontrar su identidad. And brings Jewish people, doesn't bang them up over the head and condemn them. Y trae al pueblo yahudí no golpeándolos en la cabeza y ni condenándolos. As some antichrist ministries that claims to be taking Torah to the tribes. Como lo hacen algunos ministerios que dicen que están llevando la Torah a las tribus. You can't take Torah to the tribes. No pueden llevarle la Torah a las tribus. Unless you love them. Solo que los amen. Before you meet them. All of them. Con ellos. No matter how lost or stubborn or stiff-necked they are. No importa lo perdido o lo terco que sean. Because if you don't have the love of Yahuwah in your message. Porque si no tienes el ahabá, el amor de Yahuwah en tu mensaje. Corinthia Aleph warns us. Primera de Corintia nos advierte. That you're not eligible or capable to take Torah to the tribes. No eres elegible ni and all capaz de llevarle Torah a las tribus. And all of you who support that work should be ashamed of yourself that you don't have the discernment that you need not to squander Yahuwah's money on hate mongering and distribution of hate speech. You should be ashamed of yourself. Todos aquellos que apoyan ese tipo de ministerio deberían de avergonzarse por estar tirando su dinero, dando los fondos de Yahuwah a ministerios que solo promueven discursos de odio. A tree is known by its fruit. El árbol se conoce por su fruto. Yeshua never reached anybody. Yeshua nunca alcanzaba a nadie. With condemnation. A través de la condenación. He just brought them the truth. So if you really want to bring Torah to the tribes, be part of this ministry. Él les traía la realidad. Así que si realmente quieren ustedes llevarle Torah a las tribus, formen parte de este ministerio. Because we wouldn't have, regardless of the Jews of today and regardless of their background. Que a pesar del trasfondo de los Yahudim de hoy, a pesar de lo que hagan, we have the truth. Nosotros les damos la realidad. Of the Besorah. Besorah. And we know how to love on them. Y sabemos cómo apreciarlo. That's why over the years we've led hundreds of Jews, including scores of entire families. Y es por eso que a través de los años hemos guiado a decenas de judíos, incluso con todas sus familias. To Yeshua. Yeshua. Because we didn't hit them over the head and tell them that they were no good or they were Kaisers or they were false Jews or any of that nonsense. We just gave them the love of Yeshua and to which they responded. No les decíamos que no servían para nada, que eran Kaisers, que no valían la pena. Simplemente les compartíamos el aprecio, la Jabá de Yeshua y ellos respondían. So show that you have a little bit of discernment. Para enseñar que tienen un poquito de discernimiento. And join our team. Únanse con nuestro equipo. Just go to that Blue Pay Lions Club link. It's a secure form. Your credit card information is going to be safe. No one on the internet can access it. You'll see a little lock in your window on the top. We paid a lot of money to get the site secure, so everything is completely secure. You don't have to worry or change credit cards or any nonsense like that. Vayan a esa página web del Club de los Leones. Hemos pagado mucho dinero para poder confirmar la protección de los fondos y de sus datos, así que se pueden unir a través de esa página aliándose con este ministerio para edificar el reino junto con nosotros. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Which also brings me to one more announcement. Lo cual me trae a otro anuncio más. This coming Shabbat. Este Shabbat que viene. That the Jewish people and the Romans call Wednesday. El pueblo yahudí que los romanos llaman miércoles. I will be. I'm being led to respond. Estoy siendo guiado a responder. To this cancerous bitterness, wormwood. A esta amargura cancerosa. That is spreading across the Hebraic roots of movement of all Se está regando por todas las raíces hebreas. And I'm going to be preaching a message entitled Exactly Who Is and Who Is Not the Synagogue of Satan. Voy a estar predicando un mensaje acerca de quién es exactamente y quién no es
la sinagoga de Satanás. Exactly who is and who is not Exactamente quién es y quién no es the synagogue of Satan. la sinagoga de Satanás. And when I finish with you, you will understand exactly who it is, Y cuando yo acabe con ustedes, van a comprender exactamente quién es, where they're located, en dónde están ubicados and what they're doing today, y lo que están haciendo hoy and where they can be found, y dónde los podemos encontrar. spiritually, physically, and geographically. Espiritualmente, físicamente y geográficamente. So you don't want to miss this coming Shabbat. No se quieren perder este Shabbat que viene. And praise Yah. Also, praise Yah on our YouTube channel. We are adding subscribers regularly. Y exaltados a Yahushua, que en nuestro canal de YouTube estamos agregando a más suscriptores cada semana. And I believe pretty soon we're going to be approaching, pretty soon in the not too distant future, 1,000 subscribers. Y creo que 1,000. prontamente vamos a tener 1,000 suscriptores. So somebody has a little discernment. At least there's a few. Gente que tenga un poquito At least there's a de few discernimiento. people. Hey, even in the days of Eliyahu Hanavi, Aún en los tiempos de Eliyahu el profeta, there were only 7,000 people in all of Israel solo habían 7,000 personas en todo Israel who had discernment quienes tenían and who discernimiento. had not bowed the knee to Baal, Say that again. who had not bowed their knee to Baal Quienes no habían doblado sus rodillas or kissed his ugly lips. o besado los labios horribles de Baal. 7,000. 7,000. 7,000. Where was the rest of the people? ¿En dónde estaba el resto de la gente? They had no discernment, No tenían right? That discernimiento. Ahab and Jezebel Tenían a una Jezabel. were no darn good. No servía para nada. Okay? They followed the masses. They followed the what? The masses. The masses. M-A-S-S-E-S. Oh, seguían a las masas. I'm sorry, I can barely hear you. Okay. So, let me try this then. So, is that better? Keep going. I don't know. No, that's the speaker is there. The microphone's in the front. So, just because Put the phone down flat. Put the phone down flat. just because, Solo porque. can you hear me better now? Yeah, let's keep going. Better now? Yes, go ahead. So, just because the masses go one way Solo porque las masas van de una manera doesn't make it right. no lo hace correcto. Okay? So, I pray that more and more of the people in the Hebraic Roots movement Entonces yo ruego que más y más personas en el movimiento hebreo, las raíces hebreas, get much needed discernment, reciban el discernimiento que tanto necesitan. because Satan is running around the earth with hundreds of Hebraic Roots messengers of all kinds. Porque Satanás anda corriendo por todas partes con todo tipo de mensajeros de raíces hebreas. That don't walk in the love of the required two greatest commandments. And when we have an Alexander or a Hymenaeus, false workers, Y cuando tenemos falsos obradores, como Alexander and Hymenaeus, como Alejandro y Hermenio, it is our duty to expose them. es nuestro deber exponerlos. Just like Shaul said, he named the ones who have done the cause of the Besorah much harm. Así como Shaul, él nombraba a las personas que causaban mucho daño al evangelio. It's not a pleasant task. No es una obra placentera, People misunderstand your motives. porque la gente puede malentender el motivo de uno. But to our own master we must answer. Que a nuestro maestro le debemos de contestar. I'm going to briefly review what we covered last week Voy a brevemente revisar lo que cubrimos la semana pasada, before we go forward. antes de ir hacia adelante. Again, I've entitled this message Part 2. Una vez más he titulado este mensaje Segunda parte. Many races Muchas razas and vain imaginations y vanas imaginaciones and strongholds. y fortalezas.
Many races, many vain imaginations, and many Muchas razas, strongholds. muchas vanas imaginaciones. Part 2. Segunda parte. Let me just review briefly from last week in case you missed it. Y déjenme repasar brevemente de la semana pasada en caso de que se lo hayan perdido. And I would encourage every one of you Y les animo a cada uno de ustedes to go on YouTube and to clearly and carefully review part 1. que vayan a YouTube y que cuidadosamente repasen la primer parte. We learned last week that it is not about who is the original chosen people. Aprendimos la semana pasada que no se trata acerca de quién es el real pueblo escogido. Or the original favored race. ¿Se again? Or the original favored race. O la raza originalmente favorecida. All races. Todas las razas It's much better this way, I'm telling you. Are under automatic condemnation están bajo condenación automática. without Yeshua. ¿Se again? You can't hear me? Do you want me to use the microphone? Okay, let me use Go ahead. let me use the microphone. Can you hear me better now? I hear you. I just didn't hear that part. Okay, but do you hear me better now or the same? I hear you the same. Okay. All races are under automatic condemnation Todas las razas están bajo condenación automática. without Yeshua Sin Yahshua as personal Savior. como nuestro redentor personal. Is that better? That's fine. He saves people, Él rescata a la gente, not tribes. no a las tribus. He saves people, Él rescata a personas, not races. no a razas. Get that straight. Entiéndanlo. There are individuals that Yeshua, the risen King of the world, Hay individuos que Yahshua, el Rey resucitado del mundo, that he touches. que a quienes Él toca. But there's no such thing as touching an entire race or entire No, tribe cosa and como magically, tocar a una automatically raza then entera. being chosen. O a un pueblo completamente. It's all about who you as an individual are today. Se trata de quién eres tú como un individuo hoy, As a result of the red blood of our Mashiach como resultado de la sangre roja de nuestro Mashiach, and his red compassion de su compasión roja, and his red atonement. de su expiación roja. That's why he's called the Rose of Sharon. Y es por eso que se llama él la rosa de Sarón. What color is a rose? ¿Qué color es una rosa? It's red. Roja. Most of them anyway, the pretty ones. Haughty, self-willed children Los niños altivos con su propia voluntad are filling the world and the Hebraic roots movement, están llenando al mundo y a las raíces hebreas. says Yahuwah. El movimiento de las raíces hebreas, dice Yahuwah. The time has come to pull down and crucify. El tiempo ha venido de derrumbar y de crucificar The pain and the wounds of racial injustice el dolor en las heridas de las injusticias raciales, with a determination to identify them con la decisión de identificarlos as ungodly imaginations como imaginaciones que no vienen de Yahuwah, that are in direct contradiction están en directa contradicción to the new mind of the Messiah con la mente nueva del Mesías that he has given us. que Él nos ha dado. Yet the mind of Messiah speaks in this wise: La mente de Mashiach habla de esta manera. there is no difference between slaves and slave owners. No hay diferencia entre esclavos y dueños de esclavos. The mind of Messiah demands no money or temporal, earthly, worldly reparation. La mente de Mashiach no requiere ninguna reparación mundana ni física, temporaria. The mind of Mashiach, our risen King and Savior, La mente de Mashiach, nuestro Redentor resucitado, requires all of his followers requiere que todos sus seguidores
to receive an imparted new mind reciban una mente nuevamente dada and an imparted new ahabah, y una jabá, un aprecio nuevamente dado. agapeo, Agapeo, for your brothers, love for your brothers and sisters, el aprecio por tus fraternos y fraternas, joining you in Israel uniéndose contigo y con Israel as equal heirs, como herederos iguales, equal co-heirs, como coherederos and beneficiaries y herederos of his goodness in the kingdom. de su tová, de su excelencia en el reino. Part 2. Segunda parte. Yeshua demands that we minister for him Yahshua requiere que ministremos por él. the twin counsels of restoration and reconciliation. Say that first part again, please. The twin counsels of restoration and reconciliation. Los consejos iguales de la restauración y reconciliación. Instead Pero en lugar of restoration and reconciliation coming out of our mouth, de que la restauración y la reconciliación procedan de nuestras bocas, many of you and many of those who claim to be Israel muchos de ustedes y muchos de los que se dicen ser Israel have used your talents han usado sus talentos to bring in the views of the world usando incluyendo las perspectivas del mundo and the failed solutions of the world. and the what? The failed solutions of the world. The solutions that have failed. Y las soluciones falladas del mundo. Many, multiple times the solutions of the world have failed. Muchas veces las soluciones del mundo han fallado. And have brought in these so-called thinking and solutions into the body of the great king. Y han traído estos pensamientos y estas tal llamadas soluciones al reino del gran rey. How dare you bring that stench ¿Cómo se atreven a traer esa peste of death, de muerte, racial strife, de problemas raciales, ethnos epiethnos, etnos epietnos, goy yisagoy jereb, goy y sagoy jerez, into the living body of Yeshua, the commonwealth and shalom of Israel? al cuerpo viviente de Yahshua y la mancomunidad y la shalom de Israel. In the body of Mashiach, El cuerpo de Mashiach. men have been ordained En el cuerpo de Mashiach se han ordenado a personas, to a have their hombres, minds, their thinking, and their hearts y su pensamiento y sus corazones renewed. han sido renovados. Instead, Pero en lugar de ello, we try to implement intentamos implementar the solutions of the world, las soluciones del mundo, thinking pensando that their racial solutions are going to help us. que sus soluciones raciales nos van a ayudar a nosotros. Our frustrations, Nuestras frustraciones, our pain, those who have been wounded by racial injustice, nuestro dolor y esas cosas que nos han dañado a través de las injusticias raciales, our pain, our rejection, nuestros rechazos, has only one solution: solo tienen una the solución. mind and the heart of Mashiach Yeshua that he gives us, as he said he would, with the coming of the renewed covenant. La mente y el corazón renovado que él dijo que nos daría a través del convenio renovado. Continuing to believe that one race and one color is the definite article, only the chosen people, El continuar creyendo que solo un color o una raza son el pueblo seleccionado, el pueblo escogido, makes you a follower of a wicked world system that Satan has created to divide man. te hace un seguidor de un sistema malvado que Satanás ha diseñado para dividir al hombre. It goes under many names, Y van bajo muchos nombres, including the Torah to the tribes heresy.
incluyendo Torah a las tribus. But I like to simplify it Pero a mí me gusta simplificarlo by calling it bloodline theology. y llamarlo en general la teología de las líneas sanguíneas o líneas genealógicas. Too much movement, Mariam. Bloodline theology La teología de las líneas sanguíneas o genealógicas teaches that salvation and favoritism and chosenness and eternal enseña que la life redención, and all the benefits of the la kingdom salvación, el ser escogido and all the benefits of the kingdom y todos los provechos del reino are based on having the correct tribal family bloodline. se basan en tener la línea correcta sanguínea de la familia escogida. So that anybody that doesn't have the chosen, favored tribal bloodline Para que cualquier persona que no tenga la genealogía escogida y favorecida is out of business, está fuera de negocio, out of favor, out of luck, and out of the kingdom. fuera de favor, fuera de suerte y fuera del reino. I am here to declare as the spokesman and prophet of El Elyon Most High Pero yo estoy aquí para declarar como representante y profeta de El Elyon, del Altísimo, that bloodline theology is destined que la teología de las líneas sanguíneas to die a quick death está destinado a morir una muerte rápida, with its author S period A period tanto que su autor S.A.tan in the lake of fire. y que va a irse al lago de fuego. Is that also what you want Eso es igual lo que ustedes quieren for your future? para su futuro, To perish in the lake of fire? perecer en el lago de fuego, Because the love of Yahuwah for him and for your fellow man was available, but you shunned it and chose instead the father of lies? porque el aprecio de Yahuwah estaba disponible a ti, pero tú lo rechazaste y optaste por recibir al Abba de las mentiras, So that you may also share his future. para que igual puedas compartir en su futuro. If that's not what you want, Si eso no es lo que quieres, then don't follow bloodline theology in any form. entonces no sigan las teologías de las líneas sanguíneas de ninguna manera. No race, no nation, no country, no tribe, no one is chosen outside the new covenant and the born again regeneration of the heart and mind. Ninguna raza, ningún país, ninguna nación, ninguna tribu, nadie es escogido fuera de la renovación del corazón y la mente a través de la expiación de Mashiach. That's the truth. Esa es la realidad. Now, if you want to know the truth will still set you free, even though some of you are chained by the pain of racial injustice and the hurts and the personal experience and your emotions that are now overriding the thinking and the mind of Yeshua. You've got to cut that stinking thinking to let the mind of Yeshua be your mind. Si quieren todavía ser liberados y desencadenados a través de la realidad, de lo que es cierto, todavía puede ser, pero necesitan cortar las coyunturas que los han atado a las mentiras, que les impiden renovar su mente y su corazón. Go with me, please, to Corinthia Beit, Vayan conmigo a 2 de Corintios, 2 Corinthians chapter 10. capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. We'll pick it up in verse 3. Comenzaremos con el verso 3. 2 Corinthians, Corinthia Beit, chapter 10. 2 de Corintios, capítulo 10, We'll pick it up in verse 3. verso 3. For though we are currently in this life, obviously as human beings, walking after the flesh, Que por cuanto andamos en esta vida, caminando tras la carne, we do not war according to the flesh. no militamos según la carne. Say that again, please. Pues aunque andamos en la Can't hear you, Mariamne. no militamos según la carne. Verse 4. 2 Corinthians 10:4. 2 de Corintios 10:4. For the weapons of if we are Israel, we have different weapons. Que si somos Israel tenemos diferentes armas de milicia. No, I'm sorry, you were not clear.
You are not clear, Mariam. What? You were not clear. You have to eliminate movements and people moving all around. Okay, because you were not clear on that part. Okay. What chapter? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son diferentes si somos Israel. For the weapons of our warfare, 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Our weapons are mighty not through our effort or to bring racial harmony. Nuestras armas no vienen a través de nuestro propio esfuerzo, But the might or the power sino que vienen a través de la fuerza o el poder to end racial injustice and racial division and racial strife. de acabar con las diferencias raciales, las luchas raciales, las guerras raciales. The answer, the weapon, the solution La respuesta, la solución, el arma lies with our Elohim. está con nuestro Elohim. To the pulling down, this is how how racial division is supposed to die among the saints. This is how. Stay with me now. Así es como estas guerras raciales deben de morir aquí entre los Kiddushim. The might of Yeshua, greater is he that is in us than he that is in the world. Greater is his mind than our mind. Greater are his thoughts than our thoughts. Que la mente de Yahshua es mayor y más fuerte, mejor que nuestra mente, nuestros pensamientos. That might, Esa fuerza which is his love, es su aprecio, his su amor, thoughts, his mind, su mente. is our weapon. Y esos son nuestros. There is no weapon in this world that can end racial injustice that was done to you, to your family, to your loved ones. Let it go, let it go, let it go, and get the only weapon. No hay ningún arma aquí en este planeta que pueda acabar con toda la injusticia que tú has sufrido, que tus familiares han sufrido. Suéltalo, suéltalo, suéltalo y consíguete el arma. But that weapon Esa arma is received into our hearts and minds se recibe a través de nuestros corazones y mentes, through our Elohim. a través de nuestro Elohim. See, not Dr. King, not Al Sharpton, not the Ku Klux Klan, not Torah to the tribes. These are all sowers. These are all incomplete solutions, failed solutions, because if they were successful solutions, they would have already worked. No podemos usar lo que usó Dr. King, lo que usa el Ku Klux Klan, lo que usan otras entidades que se especializan en esta situación, porque si sus armas funcionaran, ya hubieran funcionado. ¿Desde hace cuándo? So these footholds of racial strife, division, hate, unforgiveness, bitterness, revenge, the revenge factor, Estas fortalezas de venganza, de guerra, de diferencias y problemas raciales, started off in our hearts and minds before we got saved. comenzaron aquí en nuestros corazones y mentes antes de que fuéramos redimidos. And they were footholds. Y fueron fortalezas. The problem with footholds, if you don't know how to deal with footholds, El problema con las fortalezas, si uno no sabe tratar con ellas, they become a stronghold. es que quizás se conviertan en una fortaleza. So they start as a vain imagination, Comienzan como una vana imaginación. and then if they're not extracted Y luego, si no son through a extraídas new mind and a new heart, a través de una mente nueva y un corazón nuevo, that imagination, esa the imaginación vain imagination, is a foothold. es una fortaleza. But if you don't extract it through the weapon that he offers, that El Shaddai, Yahuwah, offers, Pero si no la extraen a través de la solución que ofrece El Shaddai, it invariably and inalterably invariablemente y inalterablemente, and subsequently subsecuentemente, and consequently consecuentemente, becomes a stronghold. se hace una fortaleza.
Now you're in trouble. You're in deep doo-doo now. Y ahí And most of están en you graves right now are in deep doo-doo. en grave problema. You may not smell it, but he smells it. Quizás no lo perciban, pero él sí You lo follow me? You follow me? They're in entiende. deep doo-doo. And many of you are in deep doo-doo. Y muchos de ustedes están en graves problemas. How could a man get up there week after week and have hundreds of you tune in and support him or other bloodline theologians? ¿Cómo puede un hombre ahí levantarse y tener que cientos de ustedes lo apoyen o otros teólogos que enseñan las líneas sanguíneas? When you should know better. Cuando deberían ustedes de saber mejor, entender mejor. Let me answer the question for you. Déjenme responderles la pregunta. Because you entertained dark, empty, stupid assumptions and presumptions that the scriptures call vain imagination. Porque ustedes entretienen lo que las escrituras llaman vanas imaginaciones, Not based on the word no basadas en la or palabra, his mind and his heart. ni en su mente ni en su corazón. You began to believe the lie. Y comenzaron a creer la mentira, It took foothold la fortaleza and became a stronghold. que se convierte en una fortaleza. The word for foothold La palabra para or imagination imaginación o asidero para el pie, in the Greek en griego, is upsoma. Upsoma. es upsoma. We're in verse 4 and now 5. Estamos ya en el verso 4 y en el 5. If we rely on Elohim, we cry out to Elohim to help us with this race-based focus. Race-based. We say we love Yeshua, we say we love the scriptures, but our minds comes out of our mouth. We can never stop talking about race. If you are raised, you have a focus that is race-based. Si tienes un enfoque que se basa en la raza, Trying to yourself and your own strength undo injustice. entonces el confiar en tu propia fuerza te da una injusticia, causa una injusticia. You will have no shalom, No tendrás salón, no answer. no tendrás The respuesta. only answer is the weapon La única respuesta es el arma that resides with our Elohim. que reside con nuestro Elohim. So in verse 5 it says if we want to end a race focus, Entonces en el verso 5 dice que si quieren acabar con un enfoque en raza, so we filter all scripture, all incidents, all things in life we filter it through a racial focus, a focus on, well, I wonder what's causing this racial hatred. Everything is race. filtramos todo lo que tiene que ver con esto que se basa en raza a través de las escrituras. The word hoposma La palabra opopsma means vain imaginations. quiere decir vanas imaginaciones. It is actually these vain imaginations, these opsomas, En realidad estas vanas imaginaciones, opsomas, opsomas, are literally barriers. son literalmente Barriers barreras to unity. a la unidad. I'll say that again. These imaginations in the Greek, Estas vanas imaginaciones en el griego, hupsomas, literally means barriers that man has put up to prevent the solution that rests in Elohim alone. en Elohim, Listen carefully. Man el hombre puts up barriers levanta barreras to stop the solution para impedir la solución to the race issues of our society de los problemas raciales que hay en nuestra sociedad, that resides with Elohim alone. que solo residen con Elohim. Verse 5. Verso 5. We must, this is a commandment. Esta, como pueden ver, es una orden. This is just like the 10 Commandments.
Esto es como los 10 mandamientos. This is as legitimate as any commandment in the Torah. Esto es tan legítimo como cualquier mandamiento en Torah. We must cast down Tenemos que derrumbar upsomas, human views, opinions, hearts, and minds and solutions to the race problems that are contrary perspectivas humanas que son contrarias to his mind a la mente de Yahuwah and his heart. y a su corazón. So number one, we are to pull down barriers. Así que en primer lugar tenemos que derrumbar barreras. I can help you do that Y yo les puedo ayudar a hacer eso. if you want help. Si quieren la ayuda. Because all I'm going to do is point you Porque lo único que voy a hacer es señalarlos and acquaint you y familiarizarlos. or reacquaint you better Refamiliarizarlos de manera mejor with the heart and mind of Yeshua. con el corazón y la mente de That's my Yahuwah. job. Follow me? That's my job. His heart, Su corazón, his mind is pure. su mente son puros. He does not choose a tribe or a nationality or a race to be chosen based on having the right bloodline Él no or the wrong bloodline. y decide que una raza y una nación, que sus redimidos sean dignos basado en sus líneas genealógicas. He doesn't reject people Él no rechaza a nadie because they don't have the right bloodline. por no tener la genealogía That's very correcta. important. I'm going to say that again. Y lo voy a decir de nuevo. Even if that lie about the Jews was true, Y aunque esa mentira acerca de los judíos fuera they're cierta, bankers, they're Kaisers, they're Edomites, they're Bolsheviks, even if that crap was true, aunque fuera cierto que los judíos son Kaisers, son bolcheviks, son edomitas, aunque eso sea cierto, Yahuwah will never reject a man that seeks him. Yahuwah nunca rechazará a la persona que lo busque. Let me say that again. Y lo diré de nuevo. He will not accept or reject Yahuwah no aceptará ni rechazará any man or woman, boy or girl from any nation, tribe, and tongue. a mujer, hombre, niño, niña, cualquier persona de nación, de cualquier lengua, de cualquier tribu, That seeks him with all their heart. que lo busque con todo su corazón. When you seek me with all your heart, you will find me. Si me buscan de todo su corazón, me encontrarán. And then you will become chosen. Y luego serán escogidos. As he reveals his son to you, Y Él te revela a su Hijo. so that his son may be formed in you. Pedro, So that his son may be formed in you. para que su Hijo pueda ser formado en ti. Even as one born out of season. Aún como uno nacido fuera de su temporada. Like Shaul was a murderer and he was bloodline theology. He was going to kill everyone who didn't have Jewish blood. And those who believed in Yeshua. Can you say the first part, please? I'm sorry. Even as Rab Shaul Así como el Rab Saúl iba a matar a todos los que no fueran como él se iba a deshacer de todos ellos. was going to kill Él los iba a matar. other Jews, A otros judíos, but especially non-Jews, especialmente a los que no who fueran, were starting to come to faith in Yeshua. que vinieran a creer en Yeshua. That was bloodline murder, bloodline theology. Asesinato de acuerdo a las genealogías. What he didn't realize, De acuerdo a las genealogías sanguíneas. what Paul didn't realize, he had the right blood. He was Jewish. Pero Saúl no reconocía que él tenía la sangre correcta. Él era judío, Judah, de Yahudá, but the wrong heart. pero tenía el corazón equivocado. And before Rav Shaul, Sholiach Shaul, was saved, Saúl fue redimido. he was not the chosen people. Antes de ser redimido, él no era del pueblo escogido. Even though he was from the tribe of Benjamin, one of the 12 tribes. Aunque él era de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus. He wasn't considered part of the chosen people until he met Yeshua in Acts chapter 9 on the Damascus road. You with me?
hasta que él His no faith made him con chosen, Yahshua en not el his bloodline. capítulo His 9 faith del made him camino de chosen, Damasco, not él his no bloodline. His forma faith made parte him del pueblo chosen, escogido. not his bloodline. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Nothing the apostles did was based on bloodline theology. Nada de lo que hacían los apóstoles se basaba en la genealogía de la sangre, Which is why they went to all nations, razón por la cual ellos fueron a And all todas las tribes. naciones and all tongues, y a todas las lenguas and all tongues, and all tribes, y a todas las tribus to find a people para encontrar a un pueblo with all kind of bloodlines con todo tipo de genealogías who are worthy of becoming Israel. que son dignos de hacerse Israel. Because they are not all Israel who are Israel. Porque no todos los que son Israel son Israel. But brethren, we are like Yitzhak. Pero fraternos, somos como Yitzhak. Jacob was Jacob until he became Israel. Jacob era Jacob hasta convertirse en Israel. And when did he become Israel? ¿Cuándo se hizo Israel? You're not listening. When did he become Israel? ¿Cuándo llegó a ser Israel? When he met Yeshua. Cuando se encontró con Yahshua. When he wrestled with Yeshua at Bethel. Y él luchó con Yahshua In Bethel. en Betel, In Bereshit chapter 32. Génesis 32. When he wrestled with a man Luchó con un varón till the break of day. hasta el prorrumpir del yom. And he said, you will no longer Jacob because of bloodline theology, just because you belong to Abraham and Isaac. No. Y dijo, tú ya no eres ya no eres Jacob, de acuerdo a la genealogía. You are Israel. Tú eres Israel. Shall your name be called? Tu nombre será llamado Israel. Because you now have my heart, Que hoy tú tienes mi corazón, my mind, mi mente, and you've met me. y me has conocido a mí. That makes you Israel. Eso es lo que te hace Israel. But doesn't make you better than anybody else No te hace mejor que nadie who más. hasn't met Yeshua. Doesn't make you better than someone who hasn't met Yeshua. Y no te hace mejor que alguien que no ha conocido a Yahshua. So just because someone is Israel, they are not all Israel who are Israel or should be Solo Israel. porque alguien es Israel no quiere decir que son Israel. So standing at the airport and saying I'm a black man and handing out pamphlets, or a white man and handing out pamphlets, doesn't make you Israel. Declaring that you're Israel, declaring yourself to be Israel, doesn't make you Israel. Being circumcised doesn't make you Israel. No te hace Israel. Being circumcised doesn't make you Israel. El ser circuncidado no te hace Israel. You must meet the Master Tienes que encontrarte con el Maestro, and know him personally, conocerlo a él personalmente, and the power of his resurrection, el poder de su resurrección. as well as the fellowship, ¿Sí, Adrián? as well as the fellowship Al igual que la convivencia of his suffering. de su sufrimiento. Because if you're going to know the power of his resurrection, Si vas a conocer el poder de su resurrección, you're also going to become acquainted igual te tienes que familiarizar with the power of his rejection. con el poder de of his what? His rejection Su rechazo and his suffering. y su sufrimiento. So let's get back to 2 Corinthians 10. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 10. Every human being, when they meet Yeshua, and unfortunately, I'm addressing the body of Yeshua, even after, Todo ser humano, cuando se encuentra con Yahshua y aún después de encontrarse con Yahshua, have these cancerous, deeply lodged imaginations. tiene estas imaginaciones cancerosas y profundamente insertadas. And the Greek word is they are barriers to love. Y en la palabra griega dice que son barreras al aprecio, They are barriers to healing. son barreras a la sanación. They stand in the way of your wholeness as an individual. Están en barrera de que tú llegues a ser un individuo completo. So these enter in through wrong imaginations
Everybody hates me. Estas Everybody's entran out to a get me. través de Everybody's las out to kill me. imaginaciones. I'll never get a job because I'm white. I'll never get a job because I'm Hispanic. I have no hope. All these stupid, vain imaginations that you have adopted Todas estas vanas imaginaciones que has adoptado that are stopping yourself. están impidiéndote. Instead of believing the truth that it says, I can do, Philippians 4:13, I can do all things, En including lugar get de a creer job la as a realidad, Mexican, yo puedo hacer todas las cosas, including becoming a CEO of a corporation as a black man. incluyendo hacerme un CEO de una corporación, siendo un hombre negro. I can do all things Yo puedo hacerlo todo because of the and my Mashiach, por causa de la mente de Mashiach, who strengthens me. que me fortalece. That's the true thinking. Ese es el pensamiento real. So when a foothold comes in, Entonces, cuando un asidero de pie entra, it started as an imagination, que comenzaba como una imaginación, it becomes a fortress. se convierte en una fortaleza. Remember that song by Martin Luther? Remember that song? ¿Se acuerdan de esa entonación por Martin Mighty Luther? fortress. A mighty fortress is our Yah, all helping, la 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 la. Remember? Right. I think so. Okay. So it says that Elohim Dice que Elohim is our fortress. es nuestra fortaleza. Not the imaginations that have morphed into footholds. No las imaginaciones que se han transformado en asideros para el pie, That have morphed into human strongholds. que se han transformado asideros para los pies humanos. And if you don't divest and get rid of these human strongholds, everything is focused on race in your believing life. You read the scriptures, you talk, you dialogue, you accept or reject people based on race. It's race focused. Si lees las escrituras, hablas, te relacionas con personas basado todo en raza, es un enfoque de raza. You will die with those strongholds. Morirás con esas fortalezas. When the truth is, the only stronghold that should be apparent Y la realidad es que la única fortaleza que debe de ser aparente in our life en nuestras existencias is Elohim's mind, heart, and He Himself. es la mente de Elohim, su corazón y él mismo. You will not have time to see who's trying to penalize you because you're Hispanic, who's trying to hurt you because you're Mexican, who's trying to steal your job. You're not going to have time for those vain imaginations. If your focus is that Elohim is my high tower, my shield, and my buckler in all times of need. No tendrás tiempo para desperdiciar pensando en que quién va a venir contigo por causa de que eres hispano, porque eres de este color o de esta otra raza. Simplemente vas a estar enfocado en Yahuwah Elohim. So there's supposed to be one stronghold in our life. Solo debe de haber una fortaleza en nuestras vidas. Yahuwah. Y ese es Yahuwah. Our strength, our shield, Nuestra fuerza, nuestro escudo, our buckler, nuestra fortaleza, and our high tower. nuestra fortaleza alta. Now that word in español, fortaleza, Esta palabra en español fortaleza, is very interesting. We get the English word fortress. de ahí sacamos la palabra en inglés fortaleza. And the Fortress. Greek word, La palabra griega, ochuroma, ochuroma. 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 So when vain imaginations become footholds, they eventually evolve into ochoroma or fortresses. Entonces, cuando las vanas imaginaciones se convierten en asideros para el pie, eso con el tiempo se convierte en una fortaleza u ochuroma. And the reason there's so much hate and racial division in the body of Yeshua today and through the ages La razón por la cual hay tanto odio en esta época y que ha habido tanto odio a través de las
Because in your heart and mind you have lodged Es porque en tu corazón y en tu mente has permitido que se instale, multiple fortresses. que se instalen múltiples fortalezas. Fortresses of rejection, pain, low self-esteem, all kind. These vain imaginations have now evolved into fortresses. Estas vanas imaginaciones se han desarrollado a ser fortalezas. And the only way to get rid of fortresses Y la única manera de deshacernos de las fortalezas is not with a gun, no es con una pistola, it's not with a bomba, no es con una bomba o a bomb. it is to smash it Tenemos que derrumbarlas so that it crumbles. para que se deshagan. And the best way to smash the fortresses La mejor manera de derrumbar una fortaleza is from the air. es del aire. You drop an explosive Tirar un explosivo and it'll crumble. para que se deshaga. Yahuwah lives in the highest air. Yahuwah vive en el aire más sublime. Call on the fortress that is Him, His essence, His being. Clamen a la fortaleza que es Él, su esencia, su ser. Call it down. Llámenlo a que baje. Pray it down. Oren para que baje. Bring it down Háganlo bajar to destroy para destruir the fortresses that you have built in your mind and in your heart that makes your whole life based on a racial focus. para destruir las fortalezas que tú has edificado en tu mente y en tu corazón, haciéndolos esos enfoques en raza y color y diferencias étnicas. Verse 4. Verso 4. Now it's going to make sense more. Ya aquí va a ser mejor entendible. Va a ser mejor entendible. The weapons of our warfare are not found. The solution to the racial division and divide is not found in this world, amongst the carnal. Las armas de nuestra milicia no se encuentran entre lo físico, entre lo carnal. But it is mighty because it resides with our Elohim, Porque esas armas residen con nuestro Elohim, who is himself quien Él mismo es a fortress. la fortaleza. We have to call him down Tenemos que clamar a Él para que bajen to destroy human fortress. esas armas para destruir las fortalezas humanas. He lives in the New Jerusalem, in the heavenly Jerusalem, the mother of us all. Él vive en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén que es mamá de todos nosotros. The atomic nuclear power of the Most High. El poder cósmico y nuclear del Altísimo resides in the heavenly Jerusalem. reside en la Jerusalén firmamental. Look at verse 4. Verso 4. 2 Corinthians 10:4. Segunda de Corintios 10:4. We pull down that fortress Si derrumbamos esa fortaleza to destroy our fortresses. para destruir nuestras fortalezas. The theological term is to have our mind renewed. La frase teológica es hacer que nuestra mente sea renovada. So you may hate blacks, Jews, and Hispanics. These are three fortresses that entered in as vain imaginations. So now there are three fortresses. Quizás odies a negros, judíos y a hispanos, y estas son tres fortalezas. And then there's the fortress that is. In other words, Yahweh doesn't have a fortress. He is a fortress. Luego es la fortaleza que existe. Yahuwah no tiene una fortaleza. Él es la fortaleza máxima. And now that we call on him, Ya que clamamos a Él, we have to ask his fortress tenemos que pedirle a su fortaleza para destruir, cómo es que podemos destruir all of our fortresses todas nuestras propias fortalezas against our fellow man. en contra de nuestros propios. These demonic fortresses, Son fuerzas demoníacas in the end, que al fin actually hurt us acaban lastimándonos a nosotros and not the people we hate.
no a la gente que odiamos. They will destroy us. Acabarán destruyéndonos a nosotros. Emotionally, Emocionalmente, spiritually, espiritualmente maybe even eternity. y aún en la perpetuidad. They will destroy us. Nos destruirán. Because there's only one stronghold Que solamente existe una fortaleza that can heal us. que nos puede sanar. And that's Him. Y ese es Él. When we pull down our uchoromas, when we pull down our ochoromas, Cuando nosotros derrumbamos nuestras propias ochurromas o fortalezas, we show Him that we are willing le enseñamos a Él que estamos dispuestos to allow His program, a permitir que el programa de Él, His solution, su solución, His covenant su convenio, to replace our tribal identity. reemplace nuestra identidad tribal. His covenant, His faithfulness, His goodness, His love of all men. Su convenio, su lealtad, que su aprecio venga a reemplazar nuestro pensamiento acerca de todo hombre. To be our guiding light De ser nuestro resplandor que nos guía. and not our own fortresses. Y no de ser nuestras propias fortalezas. So when we're really healed and cleaned emotionally and spiritually, Cuando realmente somos sanados, limpiados emocionalmente y espiritualmente. just like a cancer when it's healed, Así como cuando un cáncer es sanado, is found nowhere in the temple. ya no se encuentra más en este templo. And that's what Yahuwah wants for us. Y eso es lo que Yahuwah quiere para nosotros. And that is how Y así es como Shaliach Shaul can lead Onesimus así es como Sholiach Saúl puede guiar a Onésimo, a slave, a su esclavo, and write a letter to Philemon, a slave owner, a escribirle una carta a Filemón, el dueño de ese esclavo, to treat Onesimus para que trate a Onésimo as Yeshua. As Yeshua himself, y a Yahshua mismo, not as a slave, no como esclavo, but as a fellow brother in Yeshua and a fellow heir of salvation. pero como un fraterno en Yahshua y un fraterno en la redención. That is the fortress from above, Esa es la fortaleza de lo alto, appealing to the slave owner Philemon, who now is a brother in Yeshua, sanando al dueño de ese esclavo que hoy es un fraterno en Yahshua, to pull down, para derrumbar, to cast down all his vain imaginations derrumbar todas sus imaginaciones that vanas, became footholds and then they became fortresses, asideros de pie, para que no se conviertan en fortalezas and that are crippling him, que lo están deshabilitando, that are afflicting himself because he is the one holding on to those fortresses. que lo están afligiendo, ya que él es el que está aferrándose a esas fortalezas, From enjoying a relationship and fun para no poder gozar de una relación and lightheartedness con diversión, con alegría, con gozo de corazón, with his brother Onesimus, con su fraterno Onésimo, where former slave and slave owner are no longer relate to one another because the fortress of Yahuwah has been pulled down and destroyed all carnal imaginations. para que esa pueda ser una relación de fraterno con fraterno y no de dueño de esclavo con esclavo, y así derrumbando a través de Yahshua toda fortaleza, toda imaginación vana. So verse 5 of Corinthia Beit chapter 10 Así que en el verso 5 de 2 de Corintios capítulo 10, is a commandment. esa es una orden, It's not a divine suggestion. no es una sugerencia de Yahuwah, It's not something to pray about. no es algo acerca de lo que debemos de orar. Did you know most things in Scripture do not require prayer? Some of you are just,
You have such a religious veneer. You think everything requires. No, there's enough in the book that's written that if you do, you'll be saved, healed, and delivered. But you don't want to do. Not everything requires prayer. Some things require obedience. Requiere oración. Hay muchas cosas que simplemente requieren acción. Hay algunos de ustedes que tienen una apariencia de religiosidad, que quieren estar aferrándose a ella cuando en realidad es solo cosa de hacer las cosas. Ya no necesitan orar tanto por todo. So believers who are, their whole focus of being a believer, they filter through the lenses of race. Y para muchos creyentes filtran todas las cosas a través del filtro de razas o etnicidades, diferencias étnicas. Are arrogant, prideful, and hateful. Y mucho de ello es arrogante, odioso y lleno de altivez. Why? ¿Por qué? Look at verse 5. Verso 5. These barriers are human matters. Estas barreras son cuestiones humanas. Follow me? He don't like her, she don't like him, he's prettier than me, blah, blah. He gets more time than I do. These human matters, they're within the mainstream of the human family. Todas estas cuestiones están dentro human matters. del corriente de la familia humana. So these barriers Estas barreras are based on human behavior. se basan en comportamientos humanos, Human manners cuestiones humanas. and matters. But human manners and matters and thoughts and intentions Pero cuestiones humanas, costumbres humanas, intenciones humanas, pensamientos humanos, by definition exalt itself and is in war por definición se exaltan a sí mismos y están en guerra with the knowledge of Yahuwah, con el conocimiento de Yahuwah, that is a fortress que es una fortaleza to destroy every barrier para destruir toda barrera, and every human interference toda interferencia humana that stops racial reconciliation under the kingship of Yeshua. que impiden la reconciliación humana bajo el reinado de Yahshua HaMashiach. And the reason this is so important, La razón por la que esto es tan importante it's his body, es que es el it's his cuerpo de people, él, it's his kingdom. es su reino. Yahuwah requires Yahuwah requiere that we set aside all human matters and vain imaginations that became footholds and now are strongholds, fortresses. que pongamos al lado toda cuestión humana, todo asidero que se quiera convertir o que ya se ha convertido en fortaleza humana. And we allow his heart, Y que permitamos que el corazón de él, his desire, su anhelo, his will su voluntad, to persevere in the racial conflicts. perseveren en el conflicto racial, And I said en it- la etnicidad. And I said it before and I'll say it again. Lo dije antes y lo diré de nuevo. You are in sin. You are in sin. You are what, say again? You are in sin. Están en pecado, In great sin en grave and pecado. rebellion. When you allow the racial human manners and matters Cuando permiten que las cuestiones raciales, las situaciones humanas to come into the kingdom entren al reino and to continue to dictate your views and your behaviors, que continúen dictando tus perspectivas, tu comportamiento. when you've been commanded clearly Cuando se te ha ordenado claramente to leave that in your past life, dejar eso en tu vida pasada, in your past behavior, en tu comportamiento pasado, and not to bring that into the body of Yeshua. y de no traer eso Not to bring that into the body of Yeshua. al cuerpo de Yahshua. But you have. Pero lo Most haces of you listening today, you have the same darn exact prejudices that you had before you were saved. You have not been mismos delivered. prejuicios que tenías antes de ser redimido. What happened? ¿Qué pasó?
Okay? Don't play games with me. No jueguen juegos conmigo. I know who I'm talking to. Yo sé con quién estoy hablando. Most of us La mayoría de have nosotros the exact same views on race and racism and tribal preferences that we had before we ever got saved. tenemos las mismas perspectivas, las mismas maneras de pensar que teníamos antes de ser redimidos. Actually, En realidad, some of us got worse. algunos de nosotros empeoramos. Now talk to me. Háblenme, Now talk to me. háblenme. Can you imagine people getting saved, born again, filled with the Ruach, ¿Se imaginan a personas siendo redimidas, nacidas de nuevo, llenas de la Ruach, and being worse off mentally, que están peor mentalmente and feeling more racially superior and hating more races than they did before they got saved? y sintiéndose más superior It's true. racialmente, odiando a más razas de lo que antes odiaban antes de ser redimidos? It's true. There are hundreds like that. Hay cienes así. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? I mean, it makes me want to throw up. Me hace quererme vomitarme. That a man or a woman can come to Yeshua and taste of eternal life and the powers of the world to come. Que un hombre o una mujer venga a Yahshua y que sea según renacido en lo que está por venir. And hate more people Y que odia más personas than they did de lo que antes. than when they were heathen. Cuando eran paganos. Can you explain that to me? ¿Pueden explicarme It's eso? literally inexplicable. Es inexplicable. But as Yahuwah lives, Pero así como vive Yahuwah, there are thousands. hay miles. You're not listening. No me están escuchando. That are worse off today Están peor hoy, and have more racial hang-ups. que tienen más dificultades raciales. Well, I wish it was a better word than dificultades. They have more hang-ups, meaning they can't move on. They're crippled. En otras palabras, deshabilidades. No pueden avanzar. Están deshabilitados mental y emocional y espiritualmente. Racially. Racialmente. So either Yahuwah doesn't exist, O Yahuwah no existe. he's a liar, Es un mentiroso. or you have allowed vain imaginations and called them truth. They were all lies sent to you by Satan, but you have adopted them as truth. Y es cierto. Verse 5. Verso 5. The call to the body of Yeshua today, El llamado al cuerpo de Mashiach hoy, to every born again man, woman, boy, and girl, todo hombre, mujer, niño o niña nacidos de nuevo, is to take these prideful, arrogant, high human matters de tomar estas cuestiones arrogantes humanas that were vain imaginations that gone wild, que eran vanas imaginaciones y se enloquecieron, that are now crippling you and hurting you more than they hurt the people you hate. que hoy te están lastimando y That's why lastimando you're a on las 59 personas que odias, medications. lastimándote a ti más que a las personas que odias. Because I know somewhere in there, Que yo sé que en algún lugar ahí we all have that. todos lo tenemos. Little pockets Bolsitas pequeñas of bitterness and resentment. de amargura y resentimiento. And by holding on to those things, Y al aferrarnos a esas cosas, we hurt ourselves. nos lastimamos a nosotros mismos. So we have these hupsomas Así que tenemos estas upsomas o imaginaciones, these barriers to unity that live in our hearts and minds. estos asideros para el pie que viven en nuestros corazones o mentes. And if we don't take these human thought processes, human matters, and Si no these tomamos estos fortresses procesos de pensamiento, estas cuestiones humanas, and take them captive, y si no los capturamos, we will die moriremos in sin
and in a false faith. Say that again. We will die in sin and a false faith. Moriremos en pecado y en un estado falso. So you could have a kippah. Puede uno tener su You kippah, could have a beard. una barba, You can have tzitzit. tzitzit, Doesn't matter. no importa. You do not have biblical faith No tienes fe escritural. if the faith you have in the way you treat people and the way you interact with people is based on what you think them having the wrong background. You're not his. You may think you're his, but a tree is known by its fruit. I'll say that again. A tree is known by its fruit. You're not Lo his. diré de nuevo, You may un think árbol you're se his, conoce por but you're su not fruto, y his. si You may tratas tú think mal a you're la his, gente, but you're not his. que vas de manera show con la gente, si los estás discriminando basado en su How do I etnicidad know? o en su color, su raza, ese fruto se está conociendo. Let's assume I'm a Kaiser or an Edomite or a Bolshevik. Digamos que yo soy un Kaiser, un Let's- edomita let's- o let's- un Let's bolshevik. play the devil's game for a minute. Juguemos el juego del diablo por un minuto. So you hate me? ¿Me odian? You'll run from my ministry? ¿Van a huir de mi ministerio? You won't be part of the ministry? ¿Ya no formarán parte de este ministerio? You won't be friends with me? ¿Ya no quieren ser amigos conmigo? That means you're not of the same spirit Eso quiere decir que no son de la misma rúa, as Yeshua. de Yahshua. Because no matter what I was or what my wife was or what my brothers were, no matter who we were, Porque no importa quién haya sido Male, yo, quién female, haya sido mi esposa, bond, mis free. fraternos, no importa el pasado, Judah, non-Judah, Yahudá o no Yahudá, is irrelevant. es We are irrelevante. children of the covenant. Somos hijos del convenio, We are children of the resurrection. hijos de la resurrección. So you're still relating to me based on what you think I have, which is the wrong background or a tainted bloodline. Tú te estás relacionando hacia mí basado en lo que estás pensando que es mi trasfondo o lo que se ha Seriously, want me to do that declarado de again? mi In case they historia. missed it the first No, time? please don't. Oh, you got wet? Yeah. Okay, sorry. Rivka got wet. Baruch Hashem Yahuwah. You know where I learned that terrible habit from? All in the Family. Oh, jeez. Sally Struthers Archie used to do that There you to go. his daughter. It's a great example for this teaching. Exactly. Archie Bunker is exactly what many have become in the faith. That's a good point. That's a very good point. So this is serious stuff, man. We need to relate to each other based on the red blood inside of us and the red blood that covers us. Don't you get it? Que se basa en la sangre roja que va dentro de nosotros versus la sangre roja que nos cubre. I have people running from our ministry. Hay gente que ha huido de nuestro Because I'm ministerio. Jewish and I don't have the right bloodline. Que soy judío y no Right. tengo la correcta genealogía. But in the meantime, when I was rabbi in Miami, Pero mientras tanto, cuando yo era rabino en Miami, I was looking for the Hispanics and the blacks and the Haitians and the Jamaicans to bring into my congregation because I understood the concept that it is the new covenant that makes us a tribe, not who we used to be. I understood yo that. estaba en I esos understood tiempos, that. anteriores en Miami. Yo buscaba a las personas de Jamaica, buscaba a las personas de Haití, buscaba a los hispanos, buscaba a toda persona porque yo entendía que eso no importaba, sino el convenio nuevo que nos renueva en Mashiach. So when a white man walked in, I said, okay, that's nice. We need a few whites anyway. Cuando un But I hombre wasn't there blanco looking entraba for y white decía, "Oh, people." excelente, necesitamos a unos cuantos blancos. I was there looking for every tribe, every tongue, every nation, Yo estaba ahí buscando a toda tribu, toda lengua, toda nación. which Yahweh definitely gave us in Miami. Yahuwah definitivamente nos dio eso en Miami. I had Hispanic elders, I had black security guards, I had black elders. This is the way it's supposed to. We have to function as covenant people, not as slaves to our vain imagination. Stop it! Stop it! Hey, brother, you don't know what's in my heart. Yes, I do. I hear your videos and I read your posts on Facebook. I know exactly what's in your heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Leo
sus escritos que están Right? en Facebook, conozco lo que está exactamente en tu corazón. Well, don't judge somebody until you know them. I do know by their fruits. Didn't Yeshua say that? By their fruits you shall know them. Conozco a la gente a través de sus frutos, eso es lo que dijo Yahshua. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque de la plenitud del corazón habla la boca. If love and unity is your agenda, the heart and the mouth will always speak of unity, love, and moving forward and not holding on to grudges, if that's what's in your heart. Si la java y la unidad es lo que va en tu corazón, lo que está gobernando tu corazón, y eso es lo que se va a manifestar en tus acciones. These human manners and these human barriers, these strongholds that used to be footholds, Estas maneras humanas, estas barreras humanas que antes eran asideros de pie y se han convertido en fortalezas, are weapons son armas that are attacking Yahuwah's plan and his sovereignty. que están atacando el plan de Yahuwah y su soberanía. Because look at the end of verse 5. Veamos el fin del verso 5. These thoughts and these strongholds that we have allowed into our hearts and minds Estos pensamientos y estas fortalezas que hemos permitido en nuestros corazones y mentes are attacks, they're exaltations son ataques, son altiveces against the knowledge that Yahuwah has for us. que se han levantado en contra del conocimiento que Yahuwah tiene para nosotros. They're attacks on his plan, his mind, his heart, and his covenant. They are exalted attacks that are aimed at the heart and mind of Yahuwah. Son ataques que están señalados para atacar, para ir en contra del corazón, la mente, los planes de Yahuwah. Which is love, harmony, and shalom in his body. Su aprecio, su unidad, su shalom en su cuerpo. The goal at the end of verse 5 is for all of our views and our past prejudices to be cleansed and changed. La meta aquí al fin del verso 5 es para que todas nuestras perspectivas antiguas, todos nuestros pensamientos, maneras de pensar, filosofías sean transformados. So that everything that comes out of our minds and hearts Para que todo lo que proceda de nuestras mentes y corazones becomes fully obedient se hagan completamente obedientes to the covenant, the plan, the love, and the non-racial views of Mashiach. se hagan That it becomes obedient completamente unidos a las perspectivas no raciales, a los planes, el aprecio, la unidad de Yahshua. right. We become obedient Nos hacemos obedientes to the heart and mind of Yeshua. al corazón y la mente de Yahshua. To take a little from every tribe and a little from every color and a little from every language and to teach us to relate to one another based on the new covenant. New, not grandpa's prejudice, grandma's prejudice, my mommy's prejudice. No, based on a new way of thinking or a new covenant. Basado en una nueva manera de pensar, en un nuevo convenio. Which, No en los anteriores que heredamos de nuestros antepasados. which gives us better hope built on better promises. Lo cual nos da mejor esperanza basado en mejores promesas. So once we have taken every one of these racial prejudices captive, Una vez que tomemos cada uno de estos prejuicios raciales cautivos, and we call down the stronghold of the obedient Mashiach, clamemos para que bajen las fortalezas del obediente Mashiach, who loves us and accepts all of us, que nos ama y cuida de nosotros. this is what our mind will be saying. Esto es lo que estará diciendo nuestra mente. This is what our heart will be thinking. Esto es lo que estará pensando nuestro corazón. This is what our lips will be speaking. Esto es lo que estarán hablando nuestros labios. Because we're speaking new things based on a new way, based on new and better promises, and based on us having been divorced and cut off from the past hurt and low self-esteem and the past injuries. Porque ya estamos cambiando basado en lo que Yahuwah está haciendo, cambiándonos, distanciándonos de nuestros pasados, de nuestros pensamientos, de nuestras heridas pasadas. So here's what the mind of Messiah says.
Y eso es lo que dice la mente de Mashiach. Write this down. You want to know his thoughts? ¿Quieren saber sus pensamientos? You want your thoughts and your heart to be obedient to his thought and his heart? ¿Quieres que tus pensamientos, tu mente, sean obedientes al pensamiento y al corazón de Yahshua? Then here his mind speaks. Aquí habla su mente. Let's capture his mind. Captura su mente. It says capture his mind. Dice, captura la mente de Yahweh. Cast down your mind and your thoughts and capture his mind. Derrumba tu mente y tus pensamientos. Capture your mind and thoughts and replace it with his mind and thoughts. Y reemplaza tus pensamientos, tu mente con la mente y los pensamientos de él. Here's what the mind and thoughts of Yeshua says as we relate to each other, not based on bloodline theology that we've been taught or are still being taught, but based on his mind. Y esto es lo que dice la mente y los pensamientos de Yahshua vienen en contra de estos pensamientos que hemos heredado, los equivocados que se enfocan en las diferencias raciales, las diferencias étnicas. The mind of Mashiach says this. La mente de Mashiach dice esto. Everyone who believes in his death, burial, and resurrection, and has confessed it publicly, based on Romans, 10:9 and 10. Todos los que creen en su muerte, su resurrección, su redención, y que lo han venido a confesar de acuerdo a Romanos 10:8-10. All those who trust in his atonement alone for their right standing with Yahuwah through pardon. Todos aquellos que confían en su rectitud, en su resurrección, han sido perdonados. Here's what the mind of Messiah says, and these are the thoughts that you need to use to replace the strongholds that are being broken even as we speak. Y esto es lo que la mente de Mashiach dice y lo que se puede usar para derrumbar esas fortalezas, aún así como estamos hablando. Number one, all races and colors that love him. Una vez que todas las razas y colores que lo aman, We are all his children. todos somos sus hijos. Number two, Segundo, we are all adopted. There are no biological races, tribes, chosen people. Everyone who is accepted because of his righteousness is adopted. todos somos adoptados, todos los que hemos recibido su rectitud, su redención, hemos sido adoptados. Meaning we're all equal. Queriendo decir que todos somos iguales. There's no chosen biological people. Somos escogidos, Even Jewish Israel aún el Israel judío must be adopted tiene que ser adoptado into his family a su familia. to be pleasing to him. So here's the mind of Messiah. Así que esta es la mente de Mashiach. We're all his children. Todos somos sus I hijos. am talking to believers now. I'm not talking to unbelievers. Y estoy hablando solo a los creyentes, no a los incrédulos. We're all adopted. Todos hemos sido adoptados. Nobody's better than anybody else. We're all adopted. Nadie es mejor que nadie más. Todos fuimos The adoptados. only biological child is Yeshua. ¿Say that again? The only biological child is Yeshua. El único hijo biológico es Yahushua. We're all Israelites. Todos somos israelitas. We're all Jacob's seed. Todos vinimos de la simiente de Jacob. We're all heirs of the Messiah. Todos somos herederos de Mashiach. We're all heirs of the kingdom. Herederos del reino. And we all are part of one race. Todos formamos parte de una sola I'll raza. say that again. Lo diré de nuevo. I'm not talking to unbelievers. I hope I'm talking to believers. Y no estoy hablándole a los incrédulos, solo a las personas que creen. We've got to pull down his fortress Tenemos que derrumbar su fortaleza. to destroy our fortresses that we have allowed to grow in our hearts and minds. Tenemos que clamar y bajar la fortaleza de Él para derrumbar las nuestras que hemos formado a través de nuestras imaginaciones, en nuestras mentes. Here's what his fortress declares. Esto es lo que la fortaleza de Yahuwah declara. We are all his children. Todos somos sus hijos. We're all adopted. Todos hemos sido adoptados. We're all Israelites. Todos somos israelitas. We're all Yaakov's Zerah, his seed. Todos
Todos somos simientes, Zera de Jacob. We are all heirs of the Mashiach. Todos somos herederos de Mashiach. We are all heirs of the kingdom. Todos somos herederos del reino. And we all belong to one race. Todos pertenecemos a una sola raza. The new covenant race of born again Israel. A la raza del Israel del convenio nuevo. Go with me to Acts, Maaseh Shlichim. Vayan conmigo al libro de Hechos, Maaseh Shlichim. 17:26. 17:26. Acts, Maaseh Shlichim, 17:26. Hechos 17:26. We read, Leemos. Yahuwah has made Yahuwah ha hecho from all nations, de todas las naciones, all tribes, all colors, of all nations, las naciones, todas las tribus, todos los colores of men, de los hombres, from one dam. de una sangre. All men are made from one blood, Todos los hombres han sido hechos de una sola sangre, meaning Adam. queriendo decir Adam. But the Septuagint gives us a little bit of a better definition. Pero el Septuaginta nos da un poquito de una definición mejor. It literally reads, Literalmente dice, for Yahuwah has made, Yahuwah ha hecho or has taken for himself. o ha tomado para sí mismo. Now there's a difference. Y eso hace diferencia. In the Masoretic, or in the Textus Receptus, I should say, En el Textus Receptus it says he's made all nations from Adam. dice que él ha hecho a todas las naciones de Adán, It gives the impression that all nations and races come from Adam. dando la impresión que todas las razas, todas las naciones vienen de Adán. Pero the Septuagint gives us a different idea. Pero el Septuaginta nos da una idea diferente. It says in Acts 17:26, Dice en Hechos 17:26 he has taken que él ha tomado all the races and the racial wars and conflicts and division. He has now a new program, a new sheriff, a new understanding. He has now taken que él ha tomado a través de su nuevo entendimiento, de su nuevo jefe, all the races, ha tomado a todas las razas, and all these races y todas estas razas have come out of, han procedido, meaning they've come to him, quiere decir que han venido a él, they've come to him han venido a él from the same blood, de la misma sangre, the blood of Yeshua. la sangre de Yahshua. See the difference? In the Textus Receptus, El Textus Receptus it says, okay, all human beings come from the same blood, Adam. dice, oh, todos los seres humanos vienen de la misma sangre, de Adán. But the Septuagint Pero el Septuaginta and the Greek, y el griego, that are more ancient texts, que son textos más antiguos, by about 500 years, por casi 500 años, says he now has received all races. dicen que hoy él ha recibido a todas las razas, They came into the kingdom, the Commonwealth of Israel. vinieron al reino, a la mancomunidad de Israel, He's taken out a little bit of humanity from all races, y ha sacado a un poco all de races, humanidad all de todas races, las all races, razas who dwell on the face of the Olam, que moran sobre la faz de la tierra, and has determined the time before appointed, y que les ha prefijado el tiempo and the bounds of their dwelling. Y los límites de su habitación. Verse 27. Verso 27. That they should seek him, Para que lo busquen, that they may reach out for him and find him. para que puedan alcanzarle y encontrarle. You have not chosen me, but I have chosen you. Él no nos ha escogido a nosotros, nosotros no lo hemos escogido a él. Él nos ha escogido a nosotros. And now he is not far from any of us.
y hoy no está lejos de nadie de nosotros. So even if you came from the wrong tribe or you have the wrong bloodline, whatever human matter or definition has defined that to be, Aunque hubieras venido de la raza equivocada o de la tribu equivocada, así como lo define la humanidad, he has now formed his kingdom or taken out or withdrawn. He has withdrawn a lot. He has withdrawn a sample size, él ha tomado una parte, a segment. una parte de todas esas razas, He has withdrawn a little sample segment, ha retirado segmentos pequeños, put them together los ha unido into one race. a ser una sola raza, So now it is possible to seek him and reach him, y hoy es posible buscarlo y alcanzarlo. so that he is no longer far from any of us because we didn't have the DNA of Levitical Israel. Para que hoy no esté lejos de ninguno de nosotros, ya que la mayoría de nosotros no teníamos el ADN del Israel levítico. Isn't that beautiful? Amen. The way that reads, La manera que eso lee so it can read both ways. podría verse de dos maneras. No blacks, no Negroes, no Hispanics, no Asians, no Native Americans. We all come from Adam anyway. It can read that way, Puede decir, todos venimos de Adán, de todos modos, or it can read this way. o puede verse de esta manera. He visited each race Visitaste a toda raza, for the purpose of getting to know him, seeking him, and getting close to him, con el propósito de conocerlos, de buscarlos y acercarse a ellos, so that we're no longer known by our race, para ya no nosotros ser conocidos a través de nuestra raza, but we're known as the new covenant people of Yahweh. pero seamos conocidos como el convenio del pueblo del nuevo convenio de Yahuwah. That is the solution. Esa es la solución. That is the stronghold of heaven. Es la fortaleza de los firmamentos. That is the mind and the heart of Yeshua that populates heaven. Esa es la mente, el corazón de Yahuwah que lo popula a él. Don't you dare. Don't you dare Y no se atrevan to continue to bring the solutions of the current age. No se atrevan a continuar a traer las soluciones de la época actual. Nelson Mandela, De Nelson Mandela, the Palestinian issues, de los problemas palestinos, the Palestinian occupied West Bank, de el Banco Occidental ocupado por los palestinos, Crown Heights, New York, de Crown Heights en Nueva York, Ferguson, Missouri. de Ferguson, Missouri. Don't you dare bring the racial thinking and strife and warfare. Don't you dare bring that into the kingdom. And many of you have. Matter of fact, since you've been saved, you've gotten worse in this area and not better. It is time to be delivered. It is time to be delivered. It is time to be delivered. And I show unto thee a more excellent way. No introduzcan las tácticas de guerra, las tácticas raciales de diferencias étnicas del mundo. No intenten traerlas ni introducirlas a la mancomunidad, al pueblo, al cuerpo de Yahshua HaMashiach. When we are constantly our faith is based on racial focus. Cuando constantemente se enfoca nuestra fe en las diferencias raciales, las diferencias étnicas, Invariably, we will push men far away from him. con el tiempo empujaremos a los hombres lejos de él Then he will not be found by them. y no será encontrado por ellos. Many of you in your racial zealousy and your misguided thoughts Muchos de ustedes en su fervor racial, en sus pensamientos mal guiados, have become a stumbling block to the kingdom. se convierten en una piedra de tropiezo para el reino. And the call to all races and men to be taken out of their racial mentality and foundation into a new covenant view of things. Y van a impedir que los hombres puedan prorrumpir de sus pensamientos, de sus filosofías viejas y caducadas, erradas, basadas en diferencias raciales,
y no poder entrar a la nueva mente y al nuevo corazón de Mashiach. Look at Acts 17:27. Veamos Hechos 17:27. Yeshua came Vino Yahshua that we might seek him. para que lo podamos buscar, You're far away, Mariamne. That they may reach Yeshua. para que puedan alcanzar a Yahshua, That they may find Yeshua. para que lo puedan encontrar, Because he's not far from anyone who calls upon him. porque él no está lejos de nadie que lo busque, But que lo... many of you listening around the world who are going to listen to this teaching for decades to come, should Yeshua tarry, Y si Yahshua se tarda, van a estar escuchando esta enseñanza por muchos años que están por venir. will not find him, Y no lo encontrarán. will not bother reaching out for him. Ni siquiera se preocuparán por alcanzarlo. He will continue to be far from these nations Continuarán estando lejos de estas naciones. because your theology was bloodline based Porque su teología se basaba en las líneas sanguíneas. and it turns people off. Y eso no atrae a la gente. So that they will come to you Porque vendrán a ustedes to reinforce their error already. They'll come to your ministry or your teaching or whatever it is to reinforce their vain imaginations, and they'll even support them because you're reinforcing their vain imaginations. que vendrán a tu ministerio, a tus enseñanzas falsas para reforzar sus vanas imaginaciones de las que no se han deshecho. But in the day of Mishpat, Pero en el yom del juicio, the master will say, "Depart, I don't know you." el maestro dirá, Why? apártense, no los conozco. Because I came to end racial focus as a foundation of relating to one another. Porque yo vine a acabar con el enfoque racial de manera de parar con esta división el uno con el otro. But because you wouldn't cast down those hupsomas Pero por cuanto no Barriers. estaban esas upsomas, that you allowed into your heart and mind, sino que las permitían entrar a sus corazones y a sus mentes, men are lost. se pierden los You hombres. have to earn the right to teach Torah. You heard me teach you that at Sukkot many years ago. You just can't wake up one morning and say, "Okay, I'm out of the church and now I'm teaching Torah." You have to earn the right to teach Torah. Uno tiene que ganarse el derecho para enseñar Torah. No puede uno amanecer un yom y decir, oh, yo voy a enseñar Torah. Tienes que ganarte el derecho. Love your family. Amar a tu familia. Forgive. Walk in forgiveness. Walk in mercy. Perdonar. Walk Caminar in en el humility. perdón. Walk in being hospitable. Caminar en ser A hospitalario lover of all men. hacia todas personas. How do you win somebody to the love of Yeshua by telling them they're no good? No se gana uno They a can't- alguien, al ahabá, al aprecio de Yahshua, al decirles que no sirven para nada. I can't hear you. They're from the wrong side of the tracks. Que vienen del lado equivocado de los rieles del tren. They have the wrong DNA. Tienen el ADN equivocado. They run the world, the banks, and all the nations, and they're part of the Illuminati. Que gobiernan el mundo, los bancos y forman parte del Illuminati. And God hates their evil. Y que Dios odia su maldad. Who wants to respond to a message like that? ¿Quién quiere responder a un mensaje como ese? So they're doing the exact antichrist of the Spirit of Christ that is in Acts 17, 26, and 27. They're doing exactly the opposite. Entonces están haciendo exactamente lo opuesto que se declara en Hechos 17, 27 y 28. We are all of one new covenant people. Todos somos de un pueblo que viene de un convenio nuevo. All races Todas las razas that were perceived as being separated from one another que antes se percibían estar separados el uno del otro. is not a reality Eso no es una realidad. from the Creator-Savior's perspective. De la perspectiva del Creador y Redentor. Separation based on skin color or ethnicity La separación basada en color de piel o etnicidad is not the plan of Yahuwah, nor is it the perspective of Yahuwah. no es el plan de Yahuwah ni su perspectiva.
It is a mirage es una ilusión established by S.A.10 establecida por ese punto A, punto to tan. divide and conquer the nations, ¿Por qué se conquistaron las naciones? stop the unity that Yahuwah demands, Impedir la unidad que requiere Yahuwah. and then once the nations are divided by ethnicity and skin color, Y una vez que las naciones se dividen a través de etnicidad y color de piel, to bring that leaven, that garbage, that crapola esa basura, esa levadura into the body of Yeshua. al cuerpo de So Yahshua. that today there is just as much racial mistrust Hoy hay la cantidad igual de desconfianza racial among the people of Yahuwah entre el pueblo de Yahuwah as there is in the world. como lo hay en el mundo. And many of the people of Yahuwah Y muchos del pueblo de Yahuwah are responsible son responsables for keeping men and women who otherwise would seek him because he's willing to be close to them que si no habrían personas que lo buscaran from finding que him. quisieran estar cerca de él. I want no part Pero yo no quiero parte of anyone not willing, con cualquier persona que no está dispuesta to lay aside their vain imaginations that started out as footholds and now have become strongholds. a poner al lado sus vanas imaginaciones que comenzaron como imaginaciones y hoy se han convertido en fortalezas, Whose theology is race-focused bloodline theology. con estas teologías o enseñanzas que se basan en las enseñanzas de las diferencias genealógicas, In favor of the truth of Joseph's blood-stained coat, a diferencia de la enseñanza del abrigo de José manchado con la sangre of many colors. y de muchos colores. I'm going to do one scripture that I hadn't planned on doing, and I'll have to do it quickly because we're running out of time. Y voy a leerles otra escritura que no planeaba compartir, pero lo haré rápido porque ya se nos acaba el tiempo. I'll give you a perfect example of people who come in righteousness, but their view on life is racial. I'm going to give you a very easy to understand example that many of you can relate to. Les voy a dar un ejemplo fácil de entender y al que muchos de ustedes se pueden relacionar, de personas que se enfocan en las diferencias étnicas, de colores de piel, raciales. I get these nasty emails or letters all the time. Recibo estos mensajes malvados a través de correo electrónico todo el tiempo, From Anglo brothers, de fraternos anglo, and they write to me. y me escriben, Too slow. Too much muy lento, Too much Spanish. demasiado español, Too many interruptions. demasiadas interrupciones, Not worth it. no vale la pena, Let them learn English. que aprendan inglés. I can't sit and watch your videos. Yo no puedo sentarme a ver sus videos, It's too much Spanish. demasiado español. Why don't you get rid of the Spanish? ¿Por qué no se deshace del español? Or tell them to go learn English. Díganles que se vayan a aprender inglés. See, that is Eso es a stronghold. una fortaleza. Because the mind of Yeshua Porque la mente de Yahshua says there are no Jews, Gentiles, slaves, Anglos, Hispanics, black, whites, yellow, Asians. We are now the definite article, the covenant people of Yahweh. no hay diferencias raciales, no hay diferencias de color, de lengua, de etnicidad. Nosotros somos el pueblo del convenio nuevo de Yahuwah. And the heart of Yeshua says this: Parte de Yahshua dice así: I want all my people, yo quiero que todo mi pueblo, or the people that I've created, el pueblo que yo he creado, to be able to seek me, puedan buscarme, find me, me encuentren, draw close to me, se acerquen a mí, and for me to reveal myself to them. para que yo me revele a ellos. But if we take away the Spanish translation, Pero si quitamos la traducción al español, even though it could be a little inconvenient sabemos que puede ser un poco inconveniente for English speakers, para los que hablan inglés. how does the mind, the stronghold of Messiah, dwell in your heart?
¿cómo es que esa You don't give a fortaleza damn. de Mashiach, cómo va a morar en tu corazón? You don't give a darn No te importa. if millions of people don't receive the message. Millones de personas no reciben. And I did el use the mensaje. word DAMN, as in the Niagara Dam. Whew. It's a good thing there was a synonym for that word. Oh, I'd be in trouble. I'd really be in trouble with all the hypocrites. I'd really be in trouble with all the hypocrites. You don't give a darn No te importa. about the brothers and sisters Tus fraternos y who fraternas speak a different language. que hablan un diferente idioma. You're more concerned about that your video would go smooth. Te preocupas más para que tu video sea See? más fácil de That the entender. teaching would go smooth. Que la enseñanza vaya mucho más suave. If I had the power and if I could, Si yo tuviera el poder y si yo pudiera, I would have every message yo consiguiera que todo mensaje translated into Korean, pudiera traducir al coreano, Italian, Latin, latín, Hebrew. Hebrew. al hebreo. Okay, now I know there is closed caption, but you know what I'm talking about. If I could. Que hay capción para que da traducción, pero saben de lo que estoy hablando. Here's the stronghold that we need to pull down to crush our human mannerisms and strongholds. Aquí hay una fortaleza que necesitamos para derrumbar nuestras fortalezas humanas. Galatians 3:25. Galatas 3:25. I gotta go fast, okay? So I cannot teach on this. I'll catch you on Uber's class and on Facebook if you want to continue the discussion. Voy a hablar de esto rápido y no voy a profundizar mucho, pero continuamos ahí en Uber si tienen más preguntas y quieren continuar la discusión. But after Natsarim Emunah has come, we are no longer under racism, racial tribes, or schoolmasters. Pero una vez que viene la emuná, ya no estamos bajo pensamientos antiguos, For we are all now B'nai Yahuwah, sino que todos hoy somos Benai, hijos de Yahuwah, by Emunah in Mashiach Yeshua. por la emuná, la fe en Mashiach Yeshua. For as many of us that have been immersed or mikvahd into Mashiach Que todos los que han sido inmersidos en Mashiach have put on a new identity, new covenant followers of the Mashiach. Mashiach están cubiertos, se han ceñido de Mashiach con una nueva identidad. In this solution to racism and in this renewed covenant people, Esta solución al racismo y este convenio, este pueblo del convenio nuevo, Galatians 3:28, Gálatas 3:28, there is neither Jew ya no haya judí, or Aramean ni arameo, griego, or Greek, there is neither Eved or free, no hay siervo ni libre, there is no male or female. no hay varón ni hembra. The mind of Messiah says this: La mente de Mashiach dice esto, you are all Kol Israel. que todos ustedes son todo Israel, You Kol Israel, are now Echad, a renewed people, a renewed race, un Ejad, un Ech- pueblo renovado, una raza nueva. a chosen race not based on DNA and bloodline theology, but based on the fact that I have chosen you and you have not chosen me. Son una raza nueva, no basada en genealogías, no basada en sangre ni color de piel, sino basados en el hecho que yo los he escogido a ustedes y no ustedes no me han escogido a mí. I tell my wife that all the time. I have chosen you. You have Le digo eso a not mi esposa todo el chosen tiempo, yo te he me. escogido a ti. Don't try that at home, please. No intenten eso en casa, Because it doesn't work. It don't work. But I try. funciona. You can give it a try. And if Intentarlo. you are Mashiachs, Y si son Mashiach, which I am assuming I'm sharing with believers, y si son de Mashiach, porque estoy asumiendo que estoy hablándole a creyentes, I don't think anybody listening today reads the Satanic Bible every day. I hope no not. creo que alguna persona que esté escuchando hoy lea la Biblia satánica todos los yamim. Then if you are Mashiachs, Y si ustedes son de Mashiach, you're Abraham's seed.
son simiente de Abraham and Jacob's seed. y simiente de Jacob. And you are heirs according to the same identical promise. Son herederos según la misma promesa idéntica. And we close with your favorite book. Y cerramos con su libro favorito. Yochanan Bet, 2 John. Segunda de Yohanan. Isn't that your favorite book? Ese es su libro Oh, favorito. you didn't even know it was a book. Okay. 2 Yochanan Bet, Segunda de Yohanan, segunda de Juan, chapter 9. capítulo 9. Everyone committing Torah violations. Todos los que, you said verse 9? Yeah. Okay, sorry. Verso 9. Cualquiera que se extravía o comete infracción de Torah, By not staying in the teaching of Mashiach, no perseveran o se queda en la enseñanza de Mashiach, who doesn't stay in the teaching of the Messiah. All these things that I just shared with you is the teaching of the Messiah. Trust me, I didn't invent this stuff. I had no ability to invent any of this stuff. Anybody that does not stay in the teaching of Messiah is committing Torah violation. cualquiera que no persevera en la enseñanza de Mashiach está cometiendo transgresión de Torah, se está extraviando. Does himself not have Elohim? Y no tiene a Elohim. Pero he that stays in the teaching of Mashiach Pero el que persevera en la enseñanza de Mashiach, has both Abba and Bain, the Son. ese sí tiene a ambos, el Abba y al Ben. Verse 10. Verse 10. Verso 10. 2 John chapter 10. 2 Segunda John de verse 10. Yohanan, verso 10. If anyone comes to you Si alguien viene a ustedes and does not bring this teaching, y no trae esta enseñanza, what teaching? ¿qué enseñanza? Love and unity El ahabá, el aprecio, la unidad, of one new race, una raza nueva, the new covenant Israel that was taken out of the human race. el Israel del convenio nuevo que fue sacado de la raza humana, That's the doctrine of Messiah love. la enseñanza de Mashiach, que es el ahabá, el aprecio, el amor. Receive him not No lo reciban into your bait, a sus casas, your house, neither offer him any kind of shalom, Shabbat or otherwise. ni le ofrezcan ningún tipo de shalom, ya sea de Shabbat o de alguna otra. Unfriend them, block them, get rid of them, purge them out of your life. If any man comes to you that does not have the mind and the teaching of love and unity in Messiah and the end of racism, do not let them in your house or receive them or offer them any kind of shalom. Si alguna persona viene con ustedes con una enseñanza diferente a la de Mashiach, que no esté promoviendo el ahabá, el aprecio, la unidad, el apartarse de las enseñanzas antiguas de división de etnicidades, ni siquiera sean amigos, no les ofrezcan shalom, no los reciban en sus casas. For as a believer and part of renewed covenant Israel, if you even say hello to such a person, hola, Porque con el solo decirles hola o shalom a tal persona, you have become a partaker se hace partícipe of his wicked works de sus obras malvadas, of racism, del racismo. as they do at the news desk. Say that again. Shema Yisrael. Shema, oigan Israel, Take it to heart. tómenlo de corazón, Review the teaching, revisen la enseñanza, part 1 and part 2. la primera y segunda parte. We're going to take a brief 5-minute break Vamos a tomarnos un breve descanso de 5 minutos to be able to set up. para poder preparar y equiparnos para la próxima parte en la clase de Uber, Our Uber class, para nuestra clase de Uber. which will be on Facebook as well, Igual estaremos transmitiéndola a través de Facebook, under my timeline. allí en mi página web en Facebook. And so we'll spend time with you. Make sure you have questions, Pasaremos tiempo con ustedes para confirmar si tienen preguntas, comments, comentarios, because it's not just a time to sit there porque no es solo tiempo de sentarse uno ahí. and to pry things out of you. Es tiempo para hacer preguntas.
So, Baruch Hashem Yahuwah. Así que exaltado sea Yahuwah. We wish you a wonderful time, Esperamos que tengan un yom a precioso. productive rest of the week, and we'll see you over on Uber Y para el resto de la semana y los vemos allí en Uber en unos minutitos. in just a few moments.